Bienvenue à Cape Town, une ville qui fascine par sa beauté naturelle, mais qui porte encore les cicatrices profondes de son passé. 30 ans après la fin de l'apartheid, les inégalités raciales demeurent, visibles à chaque coin de rue. Pourquoi ces disparités persistent-elles et comment les Sud-Africains travaillent-ils à les surmonter? En passant plusieurs semaines ici et en allant à la rencontre de personnes inspirantes, je vais essayer de comprendre une petite partie de la situation actuelle. Avant de commencer à vous partager cette vidéo qui a nécessité énormément de travail, c'est important pour moi de faire un disclaimer en disant que ce reportage a été réalisé par une personne blanche, française, qui sait qu'elle est privilégiée, qui n'a aucune racine africaine. Je suis simplement une personne qui souhaite s'intéresser aux autres et qui veut partager les histoires de personnes inspirantes pour faire passer des messages qui ont du sens. Ce sujet est lourd, ce sujet est complexe, ce n'est pas mon histoire, mais je vais essayer de vous en parler un petit peu à travers les mots des personnes que j'ai pu rencontrer en étant ici. Pour comprendre le présent, il faut d'abord remonter dans le passé à une époque où la ségrégation raciale était inscrite dans la loi. Pendant près de 50 ans, de 1948 à 1994, l'Afrique du Sud a été le théâtre d'un régime brutal et raciste, l'apartheid. Ce système de ségrégation a classé les habitants selon leur couleur de peau et leur origine ethnique, créant une hiérarchie où les blancs avaient tous les privilèges. Les lois de l'apartheid imposaient une séparation stricte dans tous les aspects de la vie quotidienne. Les Noirs, les Indiens et les Métis étaient relégués aux marges de la société. Interdits d'entrer dans certaines zones, forcés de vivre dans des townships surpeuplés et contraints de porter des passes pour circuler dans les endroits réservés aux Blancs. Les écoles, les hôpitaux, les transports publics et même les plages étaient divisés. Et toujours, les services réservés aux Blancs étaient meilleurs, mieux financés et plus accessibles. L'apartheid n'était pas seulement une discrimination sociale, c'était inscrit dans la loi et appliqué avec violence. La résistance au régime a été incessante, menée par des figures emblématiques comme Nelson Mandela, mais aussi par des millions d'anonymes. Malgré la répression brutale, l'espoir de justice et d'égalité a continué de brûler dans le cœur de ceux qui refusaient de se soumettre. En 1994, l'apartheid a officiellement pris fin avec les premières élections démocratiques, mais les cicatrices de ce système inhumain restent visibles. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud continue de porter le poids d'un héritage fait d'inégalités, de pauvreté et de tensions raciales. Le quartier de District 6 est l'un des symboles les plus puissants de l'apartheid. Dans les années 70, plus de 60 000 personnes ont été forcées de quitter leur maison pour laisser place à une zone réservée aux Blancs. Aujourd'hui, ce musée raconte leur histoire. District 6 was a vibrant area. We had people of different religions, different colors, different cultures. But what I loved about this place was the respect that people had for each other's religions and customs. And just through this group of men, for over 30 years, they were the ones to hammer the government. Our houses were demolished. The Afrikaner government was going to combine 2 flats and make it into one for the white middle class. So we had to leave. Imaginez devoir quitter la maison dans laquelle vous avez grandi parce que des hommes au pouvoir vous font comprendre que vous n'avez pas la bonne couleur de peau et qu'ils veulent détruire vos murs pour y reconstruire un quartier entier pour ceux qui, à leurs yeux, le méritent davantage. Mais ces déplacements massifs ne se limitaient pas à ce quartier. Ils ont redessiné la géographie entière de Cape Town, séparant les communautés en fonction de leur couleur de peau. Au large du Cap, à quelques kilomètres de la côte, se trouve Robben Island, un lieu à la fois emblématique et tragique de l'histoire sud-africaine. Pendant des décennies, cette île a été le symbole ultime de la répression du régime de l'apartheid. Ici, des milliers de prisonniers politiques, militants pour la liberté, ont été détenus, isolés et privés de leurs droits les plus fondamentaux. Le plus célèbre des prisonniers de Robben Island est évidemment Nelson Mandela. Il y a passé 18 des 27 années de sa captivité. Dans cette cellule étroite de 2 mètres par 2 mètres, il a résisté à l'injustice, médité sur l'espoir et préparé les fondations d'une Afrique du Sud libre et démocratique. Mais pour les Sud-Africains, elle reste aussi un rappel douloureux des luttes passées et des promesses à tenir pour l'avenir. But there's still a lot that needs to be done. If in South Africa you were poor, now we are poorer. If you were rich in South Africa, now we are richer. The majority of our people are still suffering. What I'm saying is we still have got a role to play. You still have got a role to play to defeat somehow apartheid. Apartheid is not yet completely destroyed. It's not there in the statute books. But down there, it's still living and kicking.
Presque 3 décennies après la fin de l'apartheid, la séparation raciale reste gravée dans le paysage. À quelques kilomètres des plages luxueuses de Camps Bay, des milliers de familles vivent dans des conditions précaires dans ce qui s'appelle les townships. Les townships sont un symbole des profondes inégalités sociales et économiques du pays. La plupart des maisons sont construites en tôle, l'accès à l'eau courante et à l'électricité y est limité, voire inexistant, les infrastructures de base pour vivre décemment sont manquantes, le chômage, la violence et les gangs aggravent la situation, et pourtant, une résilience incroyable s'installe chez de plus en plus de personnes qui veulent faire bouger les choses et briser ces immenses inégalités. Pendant ce temps, dans les quartiers plus riches, la vie semble appartenir à un autre monde. Les opportunités économiques, éducatives et sociales ne sont pas les mêmes, créant un fossé presque infranchissable. Pour les Sud-Africains, l'héritage de l'apartheid est une blessure qu'ils ressentent au quotidien. Pourtant, beaucoup choisissent de se battre pour changer les choses. Que ce soit à travers la transmission vers la nouvelle génération, la création de projets qui ont du sens, ou encore le partage de leur vécu. J'ai pu rencontrer Mondli, un jeune qui incarne l'espoir à lui tout seul. I moved to Cape Town in 2006, and I made a good living from that. I met friends that I felt connected to, and unfortunately these were not the healthiest friends because they introduced me to drugs and alcohol, and it made me feel connected somehow. Like, I don't know, confidence, self-worth, all the stuff that I'd always struggled with when being alone, I felt cared or somehow, as long as we all high, and unfortunately the drugs at some point they stopped working, and you need more and more and more to get a certain, and slowly I started to isolate myself. Nothing else mattered at this point. I'd lost connection and contact with my family, and then of course I ended up being homeless and living on the street. It was normal to wake up in the morning and scratch for food in the bins in Cape Town. I was there. That was my reality for a very long time. Like, I had to lose my mind. I had to be insane a little bit in order for me to survive. I think it was maybe around 2016. I met 2 girls from Switzerland, and they were looking for directions. And then we started chatting, and they asked if they can help. I don't know, for some reason at that time I was like, yeah, well, there's a shelter that I like. And then they took me there, and then they paid for the shelter. For the first time in a long time, I felt human, I felt seen. I started going to recovery meetings, and I still don't know why they did it, because it was so irresponsible. And I'm grateful they did, because if they hadn't, I don't know if I would be sitting here. By some miracle, I have been able to escape or to be saved from a life that was leading me to destruction and to a dead end. I then partnered with the shelter that I used to stay in. And when we started a program, we trained guys that wanted to change, that wanted an opportunity in the shelter system. It was just like a gift that was given to me, and it's my turn to keep giving the gift to others. My goal is to create spaces that's not exclusive, that allows everybody in, because I know how it feels like to be excluded from society. Parfois, il suffit d'une main tendue pour changer tellement de choses. Un geste qui peut paraître infime et pourtant qui peut réellement sauver une vie. Je suis partie à la rencontre de Léonard qui se bat au quotidien pour apporter sa pierre à l'édifice et faire bouger les choses. Direction le township de Philippi, on se retrouve sur le parking d'un supermarché pour que Léonard nous accompagne. The name of our organization is Community Kids Sport. Yeah, the idea came after when I was visiting this neighborhood, a lot of children doing nothing, and when I was eating my lunch, I saw a lot of children gathered around my lunch, so I ended up giving them the lunch, and then I started to notice that there's really food shortages, and that's when I gathered some friends because at the time I was working in the photo shoot industry, so there was a lot of food that goes to waste, so I would pick up that food and bring it here, and children would enjoy and love it. We started cooking, that was way back in 2014.
The children that are here, it's really vulnerable children. It's children starting from those that can eat food from 6 months up to 17 years old. They are welcome to come here. And yeah, some of them, most of them, I would say, they come to a really, really tough conditions at home. Some are staying with their grandmothers who have nothing, who lives on pension and things like that. And some are from the drunken mothers and drunken parents that are very negligent with them. Like today, I think it was around 250, 260 that came today. We make food every day. We do get sometimes children come here as early as 8 o'clock, 9 o'clock, waiting for up 1 o'clock or 12 o'clock when we dish out. And that's why we need to have some fruit for them, some ice creams and things like that, so that they can snack up and eat something while they're waiting for food. That's a huge plate of rice. Yeah. To maybe 60% or 70%, it's only 1 day meal for them. So we're trying our best to cook as nutritious as we can, because there's vegetables, there's rice and chicken, you see. Some of them, they didn't even eat vegetables. So we had to force and introduce it so that they can enjoy. I think I'm making a huge impact in their lives, because we support them with food, we get clothes from people, and we also get some stationaries so that they can continue with school, because some of them can't even afford to buy the stationery. I can say they love us so much, you see, because they feel like when they are around us, they are with their parents. Un repas pour un enfant coûte environ 70 centimes, un kit scolaire 45 €. En description et en commentaire, je vous mets le lien vers la cagnotte mise en place pour soutenir ce beau projet. Tout l'argent récolté sera ensuite transféré directement à Léonard, et je peux vous dire que si vous êtes en capacité de faire un geste pour eux, même s'il est petit, soyez sûr que ça fait une réelle différence dans leur vie. Leonard, who started the NPO, used to work for my mom in production. I mean, has known me since I was born. Growing up in South Africa, I mean, it is known as the Rainbow Nation, like we were speaking about now. You know, there's so many different cultures. I mean, we've got 11 official languages. Obviously, English is most spoken. But why aren't we as white people going out of our way to also learn Xhosa, Zulu, and so forth? We expect everyone to learn English. Why is that? If you speak a language, you understand a culture a lot more, and you understand the people and how they think and things like that. I mean, I've been privileged enough, and I'm beyond grateful that I get to travel so much, but also just because I love to learn about different cultures, different religions, different beliefs. I mean, what Leonard and Amanda do it's incredible, and it's getting the ball rolling in the right direction and taking kids in and away from gangs and violence and things like that. I can't even say I understand, because I've never been in that situation. And you can try and understand all you want, but if you're not in that situation, you never will understand it fully. But it's getting the conversation going and trying to make a difference where you can. I think South Africa is also one of the hardest parts, is that you've got wealthy and you've got extreme poor. You can't think, oh, someone else is going to do it. Said 10 billion people, and then who's going to do it? If you do your part and you try help and you do what you can, every little bit counts at the end of the day. And one of the little boys who was 6, Sarah asked him, what do you want to be when you grow up? She was like, do you want to be a doctor? He goes, no, I want to be police. I want to make a difference. 6-year-old kid saying that. That is insane. I mean, that a 6-year-old already knows
that he wants to help and make a difference. L'Afrique du Sud avance lentement, portée par des hommes et des femmes qui refusent d'abandonner. La lutte pour l'égalité est loin d'être terminée, mais elle est vivante. Chaque action, chaque projet et chaque voix compte. Ce combat pour l'égalité et la justice appartient à tous, et c'est par l'espoir et l'action que cette nation arc-en-ciel avance. I mean, those kids were born in townships. They grew up in townships. They've known nothing else. I think that's the hard part, is the cycle. What could break the cycle? Because if no one does anything, it will just keep on going like that. And How can we do better? How can humanity do better in that sense? Because we are so segregated, right, economically as well, you know, like, so the guy that's living in Camps Bay cannot see the guy that's living in Kailicha, out of sight, out of mind. But eventually, you know, the guy in Kailicha or in Langa, in the township, is gonna be like, okay, we don't have anything here, so now we have to go there to get the things. I don't think you ask that from the people who do not have power. You go to the people with power, like, okay, you have a resource, you have the businesses, you have the economy. You know, I'm definitely hopeful. I feel like that's gonna come from the people. It's gonna come from us, you know, like helping each other, you know, uplifting each other. Yeah, it's hard to see, you know, like the division. The people will wake up. People who are still asleep will wake up. If it doesn't change, it's just not gonna look good. South Africans love South Africa so much that we're not gonna let that happen. This unfair society, and it's very, very, very visible. Yeah. Ce reportage aurait pu durer des heures et des heures, mais à travers ce mois passé à Cape Town, j'ai essayé de rencontrer des gens qui pouvaient me raconter leur histoire et leur vision des choses. Je ne peux que vous conseiller de vous intéresser à ces sujets, de vous éduquer là-dessus, car même si certains n'en ont pas l'impression, ça nous concerne tous. Si vous avez des réactions par rapport à ce reportage ou des questions en plus, j'y réponds avec plaisir dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de regarder. Ce genre de format me tient énormément à cœur. J'ai fait de mon mieux pour que ce soit assez complet. C'est beaucoup de travail, mais je vais essayer d'en faire plusieurs au fil de mon aventure.